Меня зовут Индира. Я родилась в городе Кокшетау, среди чистых озер и бескрайних просторов Казахстана. Моя душа впитала аромат степи, тепло домашнего очага и уважение к традициям. С малых лет я полюбила готовить, особенно сладости, что радует сердце. Для нас, казахов, гость – это благословление. И я верю, еда – это способ делиться добром, историей и душой моего народа. Сегодня судьба привела меня в Болонью, в Италию. Здесь я несу с собой вкус родины и с гордостью представляю Казахстан. Добро пожаловать на мой канал. Приближаются рождественские праздники, поэтому сегодня печем пряное, ароматное, вкусное печенье. Итак, нам понадобится 115 граммов мягкого сливочного масла, 120 граммов коричневого сахара, 100 граммов меда, 50 граммов патоки, либо кленового сиропа. У меня виноградный сироп. Если не найдете, смело можете заменять таким же количеством меда. Одно яйцо, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки разрыхлителя, щепотка ванилина. Здесь у меня 1 чайная ложка имбиря, 1 чайная ложка корицы, 1/4 чайной ложки мускатного ореха, 1/4 чайной ложки гвоздики, 1/4 чайной ложки душистого перца. А также нам понадобится 50 граммов ржаной муки, и здесь у меня 300 граммов просеянной белой пшеничной муки. Тесто я буду замешивать миксером с насадкой лопатка. Для начала смешиваем мягкое сливочное масло и сахар. Теперь взбиваем 3-4 минуты. Останавливаем миксер, зачищаем стенки. Масса должна посветлеть, стать пышной. Затем вводим яйцо. Взбиваем. Когда вмешалось яйцо, снова зачищаем стенки миски. Добавляем патоку и мед. Все специи, разрыхлитель, соду, соль смешиваем с мукой. Всыпаем ржаную муку. И в 2-3 приема вводим муку со специями. Быстро замешиваем тесто до увлажнения муки.
'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. Долго перемешивать не нужно, должно получиться вот такое липковатое тесто. Теперь нужно его выложить на посыпанную мукой поверхность и немножко обмять. Memories, oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la, oh, oh, la 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 la, oh, oh, la 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 la. Making our Christmas memories. Делим на две части. Формируем два диска. Заворачиваем в пленку. И убираем в холодильник минимум на 4 часа. Я убираю на ночь. Я оставила тесто в холодильнике на ночь. Разогреваем духовку до 190 градусов. Пока будем работать с одной половиной теста, другую убираем в холодильник. Для начала приготовим противень, застеленный пергаментом. Нам понадобится скалка, немножко муки. Я сегодня буду делать человечков. И деревянная палочка, чтобы сделать глазки. И вот такая вырубка круглая, чтобы сделать ротик. Итак, приступим. Припыляем стол мукой чуть-чуть. Много не нужно. Тесто тоже. И начинаем раскатывать. Поворачиваем тесто периодически. Сильно давить не нужно. Тесто пластичное, с ним очень удобно работать. Раскатываем толщиной 6-7 мм. Толщину теста выбирайте сами. Можете раскатывать тоньше, можете потолще. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start. Обрезки сминаем и снова раскатываем. Everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Выпекаем печенье при температуре 190 градусов 7-10 минут, в зависимости от размера и толщины теста. In the morning, I'm gonna play those carols like you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas
be you and me. Hang by the fire chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. I've been longing to hold you close. Forget about everything else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. La da 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 oh oh oh. La da 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 oh oh oh. La da da da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the Пряники получаются очень вкусные и ароматные. Я показала самое обычное украшение. Вы можете украсить по своему вкусу. Попробуйте мой рецепт. Надеюсь, что он вам понравится. Хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Спасибо за просмотр. Если понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Увидимся. Чао. else. Isn't this how it's supposed to be?